Hello everyone, welcome back for another short video. So for tonight I am going to talk about the meaning and the differences, and I will let you know where and how to use these two words, some and any. So these two words, they are used with countable and uncountable nouns. So first of all, before talking about this, there are some people, they don't know what are the countable nouns and what are the uncountable nouns. So to get that answer, you can go and find another video in my YouTube channel, so talking about countable and uncountable nouns. Okay, so countables, it means something you can count it. For example, one book, two books, three books. But uncountable, this is something you can't count it. For example, sugar, just sugar. Water, milk. Water is uncountable. A glass of water, this is countable because you can count more than one glass of water. One glass of water, can you get me 2 glasses of water? But if you say, can I have some water? This is just water, means uncountable. Okay, so our subject today is not talking about countable and uncountable. So I've got another video which I already talked about countable and uncountable nouns. Okay, for tonight, so I'm focusing on using some and any. So if you use both of them with a countable noun, it should be plural, by the way. Plural, not only one. It should be more than one. Okay. An uncountable noun. So when it is uncountable, so you don't need to know if it is plural or singular, because only countable nouns can be one or more than one. Okay, guys? So, but how we use them? If you check any or any here, this can be used in a negative and question sentences. But the word some can be used in a positive, affirmative sentences and a question sentences. But remember, when you use any, mostly you may expect the answer will be no, because mostly, as I said, any or any can be used with a negative sentence. So when you ask using any, so you expect or you don't know what is the answer, or you don't have any information, so you may expect the answer will be negative. That's why you're using any. But when you use some in a question sentences, you expect the answer will be yes, or you offer. Just remember that, because mostly when we use some in questions, we use it for offer. So what is offer? When you offer something to someone. Okay, let's start with the sentences and make it more clear for you guys. So if I use some, I can say I have got some friends. I've got some friends. If you check the sentence, I used some, and the word, the noun is countable, but the noun should be all the time plural. Friends, I mean more than one. I've got some cars. I've got some books, short stories. Okay. But when you use the word some for question, as I said, we use it for offering.
someone something. Okay, we're using to offer something to someone. And mostly when we offer that, we expect the answer will be yes. Okay, for example, can I get you some water? You see, this is a question. By the way, this is a uncountable. You see, so the word some could be used with the plural countable and any uncountable nouns. Water, you can't count it. You can't say 2 water, 3 water. Okay, so this is some used with the uncountable. This one is countable, but this one has a condition. Should be plural. Okay, guys. But when can I, why didn't I say, can I get you any water? In this case, when someone is coming to me to see me, he came in a very long way. He walked a long way to see me. After he said, oh, that was a really long way to get you here. It took me half an hour to arrive. It means that guy, definitely he is thirsty. He needs some water. That's why when I offer him, can I get you some water? I expect the answer will be yes. That's why I'm using some. So in this, to answer this question, can I get you some water? He will definitely say yes, please. Okay. So let's move on to any. Using any or any. So as I said, any is used with a negative or questions that we expect the answer would be no. That's why we're using any. So for example, let's start with a negative. I don't have any or any friends. Basically, this word is pronounced as any, but there are some places, for example, where I live here, they mostly, I heard from the people, they say any. Okay, no problem. Any, there's not a big difference. So if you check this sentence, this is exactly the same sentence. I have got some friends means I have some friends. But here, I don't have any friends. If you check the answer, this is negative. Means I have got no friends. Any friends. This is countable. But when it is countable, should be plural. Okay, guys? Okay, let's move for the question. Okay? For example, have you got any kids? Have you got any kids? Look at the any. Because I don't know. Mostly when you ask for any, using any, so you don't know the answer. Okay? And you expect that the guy or the person, male or female, she or he doesn't have that thing. For example, when you ask, have you got any kids? So you expect the answer, he looks like or she looks like, she or he doesn't have any kids. That's why you use any. Have you got any kids? But more strongly, the word any is used for questions, as I told you. This question here, it is a kind of offering something to someone. But in general, most of the time, if we ask someone a question, we use the word any. Okay, guys? And as I said, we expect, the answer might be no. Okay. So if I see someone and I am pretty much sure, 80%, 90% sure that he or she has got kids, how can I ask? Is that possible to say, have you got any kids? Yes, it is possible. But it is better when you are
sure about that, it is better to say, I think you've got some kids, because you're pretty much sure. Okay, I think you've got, have you, haven't you, using a question tag. Okay, guys, but if you're still using, have you got any kids, it is absolutely correct and has got no problem with that. Okay, there is 2 exceptions I would like you to know about that, about some and any. Just before talking about the 2 exceptions, I would like to talk about this bit in Kurdish, then I will go back to talk about the exceptions. Okay, guys. سلاوتان لێ بێ بەڕێزان سەیری بکەن بە کورتی پێتان ئەڵێم ئینگلیزەکە شەرحم کردوێسش بە کوردی پێتان ئەڵێم. طبعا بۆ کوردێکی خۆمان لەبەرەی ماناکانی تقریبا تۆزێک ئەتوانین بە کوردی جایکەینەوە، تۆزێک ئاسانترە. سەم هەندێک ئاو بۆ بێنم، هەندێک پارەتەوێ، هەندێک شتێ ئەبێ باسی کەم لەگەڵتا، ئەنی یعنی هیچ هەر چۆن ئێستا باسی یەکەم. ئەمە عادەتەن بۆ ڕستەیەک بەکاردێت پۆزەتیڤ بێ، ئەفەرمەتیڤ بێ، واتە ڕستەکە ئەرێ بێ، بەڵام ئەنی ئەچێتە سەر ڕستەیە نەرێ بێ. باشە، ئەمان ئەچێتە سەر ڕستەیە کەچی بێ کە نەرێ بێ، بیرتان نەچێت. بۆ نمونە لە ماڵە چی I've got some friends، هەندێ هاوڕێم هەیە، بەڵام بیرتان نەچێ وشەی سەمیش و ئێنیش ئەچنە سەر یان uncountable واتە نەژمێراو، یان ئەچنە سەر countable واتە ژمێراو، بەڵام کە ژمێراو بۆ ئەبێ کۆ بێ، نابێت تاک بێ، چکە کە شتێ تاک بێ ئەبێ بڵێ ئەن، خۆتانزە ئەو ئەن بۆ تاک بەکاردێت، بەڵام شتێک کە نەژمێراو بێ هەردووکیانی بۆ بەکاردێت. ژمێرا و نەژمێراو چێ مامەسا ئەو وانەیە کە بێ ئینشاڵڵا دایە بزێنە بۆتان کە لەسەر ژمێرا و نەژمێراو چین و چینی. بەرحاڵ بەشێکی کورتی پێتان ئەڵێم بە کورتی countable نان ئەو نانن کە ئەژمێرێ، وەنە کتێب ئەژمێرێ، خانوو ئەژمێرێ، سیارە ئەژمێرێ، ئەوەی کە ناژمێرێ ئاوێک دوو ئاو، ئەگە بڵێ پەرداخێک ئەو ئەژمێرێ، ئەو کاتێ بڵێ دوو پەرداخاو سێ پەرداخاو، بەڵام ئاو بەتەنیا ناژمێرێ، برنج، شەکر، ئامۆژگاری هەندی شتێ خواردن ناژمێرێت. باشە بەڕێزەکانم، بەڵام ئەگەر شتەکە ژمێرە ئەبێ پلوڕەڵ بێ، واتە کۆ بێ. بۆ نمونە لێرە friend یعنی هاوڕێ ئەژمێرێ، نابێت یەکدانە بێ، بڵام I've got some friends، ئەبێ بڵێم I've got some friends، کاتە some ئەچێتە سەر ژمێرا و نەژمێراو، بەڵام چۆ سەر ژمێراو ئەبێ کۆ بێت. I have got some cars، نایە بڵێم کا. I've got some friends. باشە بەڕێزەکانم، I've got some lessons، هەندێوانەم هەیە، کاتە ئەگەر چۆ سەر شتێکی ژمێرا ئەبێ کۆ بێ، بیرتان نەچێت. بەڵام ئەگەر شتەکە نەژمێراو بێ هیچ کێشەی نییە. هەسێکە بابینە سەر ئەمە. Can I get you some water؟ ئەتوانم هەندێک ئاو ببێنم، وەتە ئاوەکە نەژمێرا، هیچ کێشەی نییە. باشە بەڕێزەکانم، کەواتە وشەی سەم بە کوردی و بە کورتی ئەچێتە سەر ژمێراو، بەڵام کۆ یا نەژمێراو، چکە نەژمێراو کۆتاکینی هەر ناژمێرێ و تاو. باش، بەڵام وشەی ئەنی ئەچێت سەر نێگەتیڤ، هەر هەمان ڕستە بەسە بێن نەرێ بێ. I've got some friends، هەندێ هاوڕێمێ، بڵێ نیمە، نای بڵێ I haven't got some friends، ئەبێ بڵێ I don't have any friends، یا ئیشتوێن بڵێ I haven't got any friends، هاتە هاوڕێم نییە، کاتەم بۆ نێگەتیڤ ئەو بۆ پۆزەتیڤ. باشە بەڕێزەکانم، ئەی بۆ مەسەلەی پرسیارەکە چییە؟ بە شێوەیەکی گشتی ئەم وشەی ئەنیە بۆ کوێشن بەکاردێ، بە شێوەیەکی گشتی، بەڵام ئەکرێ سەمیش بەکار بێت بۆ مەسئلەی ئۆفەری کەسێ بکەی شتێکی بیتێ. Can I get you some water؟ ئەتوانم هەندێ ئاو بۆ بێنم، بەڵام کاتێک ئەمە کە وەکو ئۆفەر بەکارێنی یا ئەم وەکو پرسیاری بەکارێنی لەبەرەوەی ئەنی بۆ ڕستەی نێگەتیڤە و سەمیش بۆ ڕستەی پۆزەتیڤە ئەفەرمەتیڤە، دایمە ئەگەر پرسیارێکی کرد زانیت پرسیارەکە وەڵامەکە احتیمالی زۆرە یەس بێ، ئەوە سەم بەکاربێن، بەڵام زیاتر احتیمالی کرد نەرێ بێ، ئەوە ئێنی بەکاربێن.
بۆ نمونە کابرا لە ڕگەیەکی دوورەوە دێت ئەڵێ بە سەعاتێکم پێچەوە بە پێت هاتووم بەیرە ئەڵێ تۆزی ئاوت بۆ بێنم نەڵێ can I get you any water نە چکە تۆ دڵنیایەتی نێتی کابرا ئەڵێکی can I get you some water لەبەر دوو هۆکار سەمم بەکارێن یەکەم ئۆفەری یەکەم ئای بۆێنم دووەم احتیمالی زۆرە وەڵامەکە چی بێ یەس بێت چکە کابرا لە ڕگەیەکی دوورەوە هاتووە باش بەڵام مەسئلەی ئێنیەکە کە بۆ ڕستەیەک بەکاردێت تەوەقوعەکەی نەرێ بێ یان معلوماتت هیچ لەسەری نییە چی معلوماتی هیچ لەسەر ئەو شتە نیە have you got any kids ئایا هیچ منداڵێکت هەیە هیچ ئایا هیچ مناڵێکت هەیە معلوماتی نیە بۆ یەڵێ ئەنی باشە بەس ئەگەر کابرا مناڵی هەبێت تۆ زۆر دڵنیابی کە مناڵی هەیە ئەشتێ پرسیای لێ کارتان بەشێکی بڵێ I think you've got some kids پێم وایە هەندێک مناڵە هەیە haven't you ئەها نیتە ئەوە بۆ شازە بەکارێت باشە بەڕێزەکانم کاتە لەمەوە بۆمان دەرکەوت ئێنی یا ئەنی بە کوردیانی هەر هیچ ئێستا هەرەکەتان باسکەمەوە هیچەکەم بۆ باسکردن I don't have any friends هیچ هاوڕێیەکم نییە بەڵام some یعنی هەندێک بۆ ڕستەی ئەرێ بەکاردێت I've got some friends ئەمەشیان بۆ پرسیارێکە تەوەقوعی یەس بکەی ئەمە بۆ پرسیارێکە وەڵامەکەی نەزانێ هیچ یان تەوەقوعی نۆ بکەی Can I add any sugar تەسەورەکەم حەز من دڵام ئەو هەر حەزی لە شەکر نەبووە بەڵام ساڵێکی پێچێکمان بینۆڵم Can I add do you like any sugar do you like any sugar ئایا هیچ حەزی لە شەکرەیە بۆی ئەنیەکەیە ئەنی توان بۆ دووشە زیاتر بە ئەنی ئەخوێنێتەوە وشەی ئێنیەکە لە هەندێک مەنتیقی ساوەنە لەم شارێکە ملێم وەکو ئێنی زۆر جارێک خوێنەوە باشە کە کاتێکەڵێ ئەنی بە کابرا دڵنیای کابرا شەکر ناخوا بەڵام هەر بۆکو تەکیدی پرسیارێکی لێکی بۆی ئەنیەکە تەوەقوعی نەفیەکەی تەوان زانینی ئەم بابەتە بە تایبەت بۆ های لێڤڵەکان زۆر باشە چونکە بە تەفسیل من باسیەکە باشە بەڕێزەکانم ئێستا چمە سەر دوو ئەکسەپشنەکە طبعا ئێمە لە پێشا با بە ئینگلیزیەکە بیڵێم as I mentioned any is used with a negative sentences but sometimes you provide or you say or you express a sentence which is basically positive but it has got a negative idea أما ما بس الشيء سيدي كان هورا كان look at the sentence here you provide or you say sentence I have been left here I have been left here without any water, for example. If you check this example, there is no any or any not negativity. We don't see any not in that sentence. This is basically a positive, but the meaning, the idea is negative. I have been left here. I have been left here without any water means there is no water here. There is no water. So when you see a sentence, especially for the high level students, don't be confused. Don't say, oh, why there is no not, but the word any is used. The sentence is positive. The sentence is positive, but the idea is negative. باشە بەڕێزەکەم وشەی ئەنی هەندێک جار ئەکرێت لە ڕستێکی پۆزتیڤ واتە نۆتیتیانە بێ بەکار بێت بەڵام ماناکەی نێگەتیڤانە ئێنەدا لێرە بەجێ نێشتوم بەجێ هەرڕاوم لێرە بەبێ ئاو without any water بەبێ ئاو بەڵێ نۆتیتیانێ بەڵام ماناکەی مانای نەفیەدا باشە بەڕێزەکانم and there is another exception for that as I mentioned the word both any and some when we use for countable it must be plural but there are some sentences you may see them there are countable but
singular. I'm talking about any. Is that right? For example, you can choose choose any company you want. You can choose any company you want. If you check the sentence, the word any comes with the word countable. Kompania أجمرت. But this is not plural. It's a singular. If it was a plural, there must have been like a S in the end. Companies. But no. If you check this sentence here, if you check it, this is countable, but still singular. Why we may see sometimes, not all the time, very rare, in a very few conditions, we can see the word any with a singular. Why? Here, it doesn't matter which one. That's why the meaning, it becomes like, we don't care. It doesn't matter. Can you choose? You can choose any company. براستی بەڵی خۆت هەر کامێکیان هەڵە بژێریە هەر باس تاکیش بێ هەر کۆمپانیایەک تۆ بەدڵتە بەڵی خۆت نازانم عەقد کەم لەگەڵ نایکە لەگەڵ ئەدیداسە. It's up to you. You can choose any of them. Any company. ئەبینیت بۆ ئەگەر لە حاڵتێکی وا بینیت ئەومە بسێ it doesn't matter which one do you choose. Okay guys, هەندی حاڵەتی پچکۆلەیە ئەگەر بینیتان من بۆ بۆم باسکردن ئەمە نۆکو ڕستەیەک ببینی تۆ بڵێ ئەنی ئیلا و بیلا هەموو جای لەگە پلۆرەڵە و بۆ لەیرە سینگولەرە غەڵەتە و بۆ حاڵەتێکە لە نێوان کۆمەڵشتا دووشتا تەکید نیت کامیانە ئەڵێ any of them. باشە. Shall we go to this restaurant or to that restaurant? بچین بۆ کامیان. We can go any restaurant. هەر کامێکیان بێ کێشەنی ئەوە تەنها لەو حاڵەتە any بەکارێنی کە بڵێ کێشەنیە مشکلە نیە هەر کامێکیان بەکاربێنی. So that's all about using some and any. See you next time guys. Thank you for watching.